as a tough action, yeah. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ అనుకునేది అన్నని అడుగుదాం మనం హౌ విల్ ఇట్ బీ అది దాన్ని ఫస్ట్ అన్నని ఫోన్ ఐ నోన్ అన్న ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ దో నాట్ సో క్లోజ్ బట్ యునో వీవర్ యునో క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఆడినప్పుడు బట్ అన్న డజంట్ రిమెంబర్ నేను ఇన్ 1992 I think 92 లో ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చింది కదా, బ్రహ్మ షూటింగ్ ఊటీలో జరుగుతుంది నాన్నగారు. ఓకే, I think I was 9 years 10 years I think around that time. So at that time Anna posters అని అప్పుడు బాలీవుడ్ మ్యాగజైన్స్ ఉండేవి ఫిల్మ్ వేర్ అవి అని. సో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ అన్న యూనో స్లీవ్లెస్ షర్ట్స్తో ఇలా పోస్ట్ చేసేది, ఆ ఫొటోస్ అన్నీ వచ్చాయి. ఓకే. So I was a kid, I was like, he was the macho man for me, he was the he-man. And you know, so in Ooty-lo Anna got shooting jarutunde. Elli in shooting also wait chestunna. All the actors at that time, all languages Ooty-lo shooting jarigedu. So Anna vachetappudu I was waiting and ayana vachinappudu I took an autograph from him. Oh, okay. You know, I lost the autograph, but now I have the opportunity of sitting with Anna and you know, working with him. And so over the journey, then I asked, message Pitana, Anna, can we, I would like to, he says in the script. So script Pitana, then he said, okay fine, Ra Vishnu Kaluddam. So I went to Bombay and Anna Kalisnappu, he said, fantastic script Vishnu, there are a few changes. The changes what Anna had said, phenomenal changes. See, it comes with experience, I had experience to Adanta. So, you know, it was beautiful. And throughout the time, see, you know, we are all growing up. Me andro all cinema juice me andro perigam. Right. And you know, to get to share the screen space and pakkana act chesedi, it was a real honor. And seriously నాకు తెలిసి ఆయన ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయిందో ఆ టైంలో నేను పుట్టాను. సో నౌ ఐ యామ్ హియర్ సర్, अंदर से कुछ हो रहा है सर, बता नहीं सकती मैं शायद. సో యా, నేను ఇంకొకటి కూడా విన్నాను, మీరు ఇది విన్నారా? యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ స్టార్స్కి జీన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అన్నానే. యా, అప్పట్లో ఎవరి దగ్గర జీన్స్ ఉండకపోతుండే అంట. నవ్ వీఆర్ ఈజీలీ ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. బట్ జాకీ షరఫ్ సార్ ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం జరిగింది, వెరీ స్టైలిష్ టు ఆల్ ద యాక్టర్స్. Certain brands that you know I used to, and I'm a clothes horse then and even now. Dress casual, so yes, yeah. So you always look like a stylish man, అది ఉంటుంది. బట్ యాక్షన్ అనేది మాత్రమే నోటీస్ చేస్తూ ఉంటాం సార్. బట్ బయట ఇంటర్వ్యూస్లో చూసినప్పుడు యూర్ ఆల్వేస్ కామ్, యూనో హమేషా मैं देखती हूँ इतना काम क्या sir क्या. So but that's the way I am. That's exactly how I am. I try and stay very very calm. You know, I always believe that you learn from home more than in school or in college. You see how your parents are, you see how everybody else is. So my father was a very very calm man, somebody who never showed any kind of stress to anyone at home, and he always said, you know, stay relaxed because things will happen in life, things will happen around you. And I think that stayed with me. And I think enough action during the day that once you get back you need to stay calm, because for me my journey has been Suniel Shetty, an action hero, first film worked, was written off as an actor, so the action got even deadlier, even more dangerous, even more stunt oriented till the time I set myself up. And then it's basically, I guess it's also my nature, very calm. ओके, लोग तो मतलब पैसा खर्च करने में थोड़ा सोचते हैं, आप बात खर्च करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. नहीं ऐसी बात नहीं है. I mean, you know, I don't know. Probably when it comes to movies और फिल्मों की जब बात आती है और पार्टीज की बात आती है, तो I'm not around. Okay. Because I always stayed in town, and my travel to shoot was a minimum 2 hours one way, 1.5 2 hours. So I spent time a lot in traveling, and then I always wanted to rush back home. So that kept me away from everything, and people feel कि ये कम बोलता, कम दिखाई देता.
दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं खुश हूँ अपने अपने एक इलाके में. आप हर जगह पे दिखाई देते हो, मतलब हर जगह पे हमेशा बात होती है आपकी, मतलब మేము మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం మీ గురించి, you know, because everybody knows about your work and your looks, everything. So how do you manage, sir? అసలు ఎలా జరుగుతుంది ఇలా? You're still like that, you know, 1992 కంటే ఇప్పుడు ఇంకా more handsome. So I think you learn from the younger lot that you work with, you know, especially when it comes to fitness. We never knew what diet was. Today we know, thanks to them, we know what nutrition is, we know what diet is, what are the new formats of training. So if you keep your eyes and ears open and you're willing to learn and listen, is when you also absorb. So, you know, I've got a young son at home, I've got a daughter at home, they're always training, they're always talking health. So I learn and pick up from them. And then my own life's experiences. You know, I probably in the last 5 years shifted to yoga, become even more calmer, understood breathing, which I mix with my training. But you are born yoga learner, I think, you know. आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी योगा की. नहीं वो क्योंकि no, but it's a fact. You know, आपने योगा कहा. But I was a martial artist and I was an Okinawa Gojuri style of martial artist, which is one of the calmest forms of martial arts, where you learn martial arts for self-control, not to hurt anybody, but to let people be aware that I am calm, but you know, you take me on and it could be trouble. So I think that is a part of it, because it was all about breathing. Right. It was all about power. Right. Then came kickboxing, MMA, these more explosive and more aggressive forms. So I think I came from the Japanese Okinawa Gojuri style of martial arts. That's why the calmness. Good observation, actually. I thought of it now, but true. You don't believe, like నేను అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చూశాను, మేబీ నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చూసుంటాను, అన్ని బాలీవుడ్లో ప్రతి ఇంటర్వ్యూ చూశాను. ఇంటర్వ్యూలో చూస్తే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ, ఆన్సర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. యూనో పీపుల్ ఆస్ లైక్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్, బట్ 3 మార్క్స్ కూడా కాదు, ½ మార్క్ ఆన్సర్ వస్తుంది సునీల్ సార్ దగ్గర నుంచి. ఓవరాల్గా కంప్లీట్గా అన్ని ఒక దగ్గర జాయిన్ చేసిన ½ అన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ అయింది. సో యా, బట్ మీరు కూడా చాలా సర్ప్రైజింగ్ లుక్ ఇదైతే, యూనో మీ ఫ్యాన్స్కి. ఆఫ్టర్ అఫ్ కోర్స్ 1 year లాక్డౌన్లో వెళ్ళిపోయింది, బట్ మీ ఫిలిం కోసం కూడా మీ ఫ్యాన్స్ ఈగర్లీ, సినిమా ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ నాకు తెలిసి వాళ్ళకి ఒక ఫుల్ భోజనం లాంటి ఫిలిం ఏమో ఇది. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒక డీ లాంటి ఫిల్ము లేకపోతే దేనికైనా రెడీ, లేకపోతే ఈడో రకం ఆడో రకం లాంటి ఫిల్మ్ అయితే మాత్రం కాదు ఇది. డెఫినెట్లీ ఇది ఒక ట్రూ స్టోరీ. ఇది జరిగింది, నేను చెప్పాలనుకున్నాను, మేము తెరపైకి తీసుకొచ్చాం. అండ్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, అన్న వేసిన క్యారెక్టర్ వాజ్ అన్ ఒరిజినల్ కాప్, ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ అన్ ఒరిజినల్ కాప్. ఇది బాంబేలో జరిగింది ఈ కథ, ఒక బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ చేసిన ఒక స్కామ్ గురించి. సో ఒక ఒరిజినల్ కాప్ వేయాలి, అతను చేసింది ఇది. మేము కొన్ని లిబర్టీస్ తీసుకున్నాం కథ జరిగేటప్పుడు, అన్నీ దాని ప్రకారం వెళ్ళలేకపోయాను. సో ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని, ఇది 2015-17లో జరిగిన కథ, 2015 to 17 దిస్ హ్యాపెన్. And Anna knew about that story also. Bombay, yeah. So it was a very, very famous scam. So we took inspiration from that, and you know, we took liberties of adding the character, and you know, inputs from Anna we did. There is an action sequence between Anna and me. Anna is like a father to me, you know. You know, I grew up looking at him, right. And you know, Thunderland Varayana, you know, and I'm like young. You know, and you know, that generation of actors had no protection in action sequences. So they did all the action stunts. Maakaina ee roju wire work undi, knee caps unnai, elbow caps unnai, anni crash pads cheskoni మేము పడతాం. You know, beds are there, CG lo safety precautions are you know, ippudu if I have to jump from here and fall down, they'll have beds, correct. And in CG they remove the beds, and it'll look you're landing on the floor, but for them they had to really fall on cardboard boxes, on real floors. So when the kitne tattoos hai sir body pe? So you know, before going to the action sequence, you know, I was talking to the stunt director and everybody. I'm saying, see, we got to be careful, you know, body double okanni తీసుకోవాలి. And the body double ఆయనకున్న డూపు, ఈయన ఫిట్ గా ఉన్నాడు, ఆడేమో ఇలా ఉన్నాడు. Hey, I don't have that stomach, man. What is that? So I'm not going to let that fellow do the dupe. It will look bad for me. దాని తర్వాత అంతా జరిగింది. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, you know, కొంచెం Anna is 50 years, 50+ years, so I have to be careful with him.
So every time I was trying to punch him, I was just going like this and I was touching him. Okay. So, I was just hardly touch cheyakudadu ikkada Got daaka it, elli yeah. aapala. That was the first 1 hour of thing. Next, he had to hit me. I had to block him. ఓకే So it was like enappa rod nuntayi jodandi. It was like bloody battering Rods. rams. And the first thing he had to catch me like this. The first thing he caught me,